The main thing that's going to be separating the wave optics and the ray optics is nothing but the size of the aperture through which the light is going to be passing. So light pass అయ్యే దాన్ని బట్టి దాని నుంచి మనకి ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ ఇన్ ద రే ఆప్టిక్స్ లో ఏదన్నా లెన్స్ తీసుకున్నాం, ద సైజ్ ఆఫ్ ద దీని అపర్చర్ ఉంటారు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బీ, సో దిస్ బీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అపర్చర్. దీన్ని అపర్చర్ అని, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ కనుక ఉంటే దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఎల్ గా తీసుకుంటే కనుక, సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఇఫ్ బి స్క్వేర్ బై ఎల్ లాంబ్డా గనక అంటే ద సైజ్ ఆఫ్ ద అపర్చర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, పెద్దగా ఉంటే గనక అప్పుడు మనం దాన్ని రే ఆప్టిక్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. అదే డైఫ్రాక్షన్ పోలరైజ్ దీని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి బి స్క్వేర్ బై ఎల్ లాంబ్డా షుడ్ బి లెస్ దాన్ or equal to the 1 for the physical optics or ray optics. So if physical optics gaani wave optics lo gaani ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో మనం చూసేది అంటే, in this chapter what we are doing is, so we will be studying about the 3 basic important things of the light. So light ki sambandhinchina properties lo 3 important vidana. ఒకటి ఇంటర్ఫరెన్స్, ఇందులోనే రెండవది డైఫ్రాక్షన్, and third one is polarization. ఈ 3 ఇందులో వస్తాయి. So before going to the interference or anything, so we'll be following the Huygens principle in this one. So according to this Huygens principle, light travels in the form of an wave. Ante light oka wave laga veltundi ani. So light అనేది ఒక వేవ్ లాగా వెళ్తున్నప్పుడు అది సోర్స్ ఒకవేళ ఇదైతే కనుక దీని చుట్టూ అంటే వేవ్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లోనూ వెళ్తాయి కదా నాన్న. సో అన్ని వైపులా వెళుతున్న వేవ్స్ నుంచి ఇలాగా ఒక రీజియన్ కనుక తీసుకుంటే, ద రీజియన్ అరౌండ్ ద వేవ్ సోర్స్ వేర్ ఆల్ ద వేవ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. కండిషన్ ఏంటి? ఆల్ ద వేవ్స్ షుడ్ బి in same phase అంటే ఒకే ఫేజ్ లో ఉండాలి. అప్పుడు ఆ రీజన్ ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వేవ్ ఫ్రంట్. సేమ్ ఫేజ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేవ్ ఫ్రంట్. అంటే వేవ్స్ తీసుకెళ్ళేది. వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి మీకు అంటే, సో వన్ ఇస్ అ స్పెరికల్ సోర్స్ కాబట్టి స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఉంటుంది. సిలిండర్ ఓకేనా, స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్, సెకండ్ వన్ cylindrical wave front. ఇవే ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్, ఇది స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ను సిలిండ్రికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ చాలా దూరం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత, ట్రావెలింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, ద స్పెరికల్ అండ్ ద సిలిండ్రికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ బికమ్ యాజ్ అన్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ గా మారుతాయి. దే విల్ బి కన్వర్టింగ్ యాజ్ అన్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకేనండి. సో దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. సో ఇలా ఈ వేవ్ ఫ్రంట్స్ నుంచి, ఈ వేవ్ ఫ్రంట్స్ లో ఉండే ఒక్కొక్క పార్టికల్, ఒక్కొక్క పాయింట్ ని ఏమంటారు అంటే wavelets అని అంటారు. These wavelets are responsible for carrying the current. అంటే ఈ లైట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి దే బిహేవ్స్ యాజ్ అన్, ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి అంటే అవి సెకండరీ
సోర్సెస్ అంటే వీటి నుంచి ఈ వేవ్లెట్స్ నుంచి వచ్చేవి లైట్ ఓన్లీ దే ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే వెళుతుంది. ఓకేనా? సో వాట్ ఇన్ దిస్ వేవ్ ఫ్రంట్ లో ఈ వేవ్లెట్స్ ఉంటాయి. ఈ వేవ్లెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి? దే బిహేవ్స్ యాజ్ అ సెకండరీ సోర్స్. సో దే ఓన్లీ మూవ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది జరగని పని. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, బేస్డ్ అపాన్ దిస్ వన్, ఇదే పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని హైగన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ దట్ ఆర్ ఎల్స్ దానికన్నా ముందు రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి, రిఫ్రాక్షన్ ఒకటి, ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్స్ బేసికల్. ఏంటవి? రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి, రిఫ్రాక్షన్ ఒకటి, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇందులో మీకు కావాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ వరకు మనకు అవసరం ఉంది. సో హైగన్స్ ప్రిన్సిపల్లో రిఫ్రాక్షన్ ఒక లైట్ వేవ్ ఫ్రంట్ పడుతోంది అనుకుంటే, సో లైట్ ఈస్ బీన్ ఫాలోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇలాగా ఒక వేవ్ ఫ్రంట్ ఇన్సిడెంట్ అవుతోంది అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ 1, దిస్ వన్ ఈస్ 2. సో లైట్ ఇక్కడికి వచ్చి దిస్ ఈస్ బిహేవింగ్, దిస్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ ఎన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లైట్ ఈస్ రీచింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దాకా వచ్చింది. ఓకే, దీని ఏబి, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ అన్ ఏ and this point as an B. సో ఫస్ట్ లైట్ ఏ దాకా వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ లైట్ ఎక్కడ దాకా వస్తుంది నాన్న? ఇట్ మైట్ బి రీచింగ్ టు ద పాయింట్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ సి దాకానే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది మన ఫ్రెండ్ కదా లైట్, ఇద్దరం ఒకేసారి బయలుదేరాము. ఓకేనా? నేను ముందు వచ్చేసాను రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ కి, అది రాలేదని వెయిట్ చేయదు కదా. సో దిస్ విల్ బి యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కదా. దీనికి ఇది నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ అండర్ గోస్ ద రిఫ్రాక్షన్ లైక్ దిస్. ఇది తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఇది ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఫస్ట్ లైట్ ఎక్కడ దాకా వచ్చేసి ఉంటుంది? ఇట్ మైట్ బి రీచింగ్ టు ద పాయింట్ డి. దిస్ విల్ బి యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మీడియంలో ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో మీడియం 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రేరర్ మీడియం అనుకుంటే, this is your denser medium. సో ఇందులో వెలాసిటీ వేరుగా ఉంటుంది, ఇందులో వెలాసిటీ వేరుగా ఉంటుంది. సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయితే దిస్ విల్ ఆల్సో బి యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ, అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ గా తీసుకోవచ్చు. ఒకటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. సో సైన్ ఐ వాల్యూ ఎలా రాసుకోవచ్చు నన్ను? ఆపోజిట్ సైడ్ బై, ఇక్కడ 90 degrees అండి ఇది. Opposite side by, you can take it as an hypotenuse kada. So opposite side at that angle ki ante C to B, hypotenuse will be the AB. Similarly sin R in raskochu nana, opposite side is AD by AB. If you find the ratio of these two things, రెండింటిని divide చేసుకుంటే, so దీని నుంచి ఏమొస్తుంది నాన్న? sin I by sin of R is equal to CB by AD నే కదా. CB అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద లైట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మీడియం ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వల్ t సెకండ్స్. ఇక్కడ కూడా t సెకండ్స్. సో డిస్టెన్స్ ఎలా రాయొచ్చు మనము? వెలాసిటీ ఇంటూ టైం గా రాసుకోవచ్చుగా. దీన్ని కూడా వెలాసిటీ ఇంటూ టైం గా రాస్తున్నాను, రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను, v2. సో దిస్ ఈస్ v1 by v2. And this ratio of the velocity is called as a refractive index. The refractive index represented by the mu, or this is the velocity in vacuum or air by velocity in medium. Velocity in medium.
which is also equal to the sin I by sin r గా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ దీన్ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి రెసిప్రొకేషన్ గా ఉంటుంది, అంటే డివైడెడ్ బై కింద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వాక్యూమ్. కానీ వాక్యూమ్ వాల్యూ 1 కాబట్టి అది మీకు కనిపించదు. లేదు మీకు ఎప్పుడైనా ఈ సమ్స్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ కనుక వస్తే స్నెల్స్ లా వాడేటప్పుడు దీన్ని స్నెల్స్ లా అంటాం కదా. ఓకేనా, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం ఇంటూ ఆ మీడియంలో ఉండే సైన్ యాంగిల్ is equal to refractive index in the vacuum into అదే మీడియంలో ఉన్న సైన్ యాంగిల్. ఈ రేషియో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో దీని ప్రకారం రాసుకుంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ is equal to velocity in the medium vacuum by velocity in the medium ఏ కదా. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మళ్ళీ మనం, frequency into lambda in the vacuum by frequency into lambda in the medium. Frequency cancel cheste lambda in the vacuum by lambda in the medium. Ante lambda in the vacuum can be written as an mu into lambda in the medium. Dini base cheskune optical path nela rayachu ante, optical path ante enti, it is the distance traveled by the light in a medium. Danni air terms lo rastunnam, is equal to refractive index into T. T ante thickness of the medium. Thickness of medium. So medium ki sambandhinchina thickness is optical path. Okay na, దీన్ని time తో డివైడ్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చేది distance by time is nothing but velocity in that medium ఎంతో కనుక్కోవచ్చు. సో ఇలా దీని ప్రకారం తీసుకునే ఇక్కడ రిలేషన్స్ రాసుకుంటే మనం లాంబ్డా ఆఫ్ ద వెలాసిటీ యాక్చువల్ గా అయితే దిస్ ఇస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 3800 యాంగ్స్ట్రమ్స్ అన్న ఈజీగా గుర్తుండాలంటే 4000 అనుకోండి. రెడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద 7800 యాంగ్స్ట్రమ్స్ నియర్ బై రాస్తున్నాను అప్రాక్సిమేట్లీ. సో అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వైలెట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద రెడ్ కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద వైలెట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రెడ్. ఈ రిలేషన్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి రేపు నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో యూజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇదే రిఫ్రాక్షన్ లో సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ చేస్తే మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మరి అలా కాకుండా కాస్ ఐ బై కాస్ ఆర్ రాస్తే ఏమొస్తుందండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. కాస్ ఐ బై కాస్ ఆర్ కనుక డివైడ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ కాస్ ఐ, adjacent side by hypotenuse, అంటే ఏసీ బై హైపోటెన్యూస్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను నేను. దిస్ ఈస్ బిడి. ఏసీ అంటే ఏంటి, విడ్త్ ఆఫ్, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. విడ్త్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ by incident beam అనుకోండి, that is width of refracted beam. Refracted beam, okay na. This is also another very important formula of the relationship over here.